Если нужно переводить, вы Oh yes, translate, right? Yes, of course. I'm here for helping you and everybody. So, все счастливы? If anybody has questions. По-моему, наши лица... Тогда ты переводи. Я хотела сказать, что вчера были люди, которые послушали Рикардо и сказали потом, мне писали в сообщениях, что этот голос должен собирать стадионы, что этот зал был слишком маленький, и нужно, чтобы... Да, что нам сказало много людей, обязательно скажут, что это должен быть кремлевский зал. You should make the show for a stadium, or at least Kremlin Palace, because of your voice and your energy. I agree. I agree. Что очень сильный, красивый голос. Minimum 70,000 people. Your voice is so powerful, and your emotions and everything. So I love it. And a lot of people wanted to hear you again. So, when? So, так, когда собираемся? I think she's too stressed for that. She won't call me again. This was the first time and last because she lost like 20 kilos. I will give her some cognac. It's fine. So she got really stressed, I think. So tomorrow I will leave and she will say, "Oh, thank God." Завтра он уедет и Наташа вздохнет спокойно, наконец-то. We're going to miss you. Нет, мы вчера, конечно, мы вчера еще до начала концерта думали, когда он приедет. Да, We were planning already yesterday. Yeah? We were planning your guys coming here. I'll be happy to come. I'll be happy to come. Let's see, maybe with guitar player this time. What would you like to hear? I'm curious. Did you like yesterday's concept? Like, Yes. yes? Что вам хотелось бы услышать с гитарой, может быть, или как? They want guitar. Guitar? Yeah. Maybe more musicians. Может быть, больше музыкантов. Ну, на самом деле, по-моему, вообще любой формат, как говорится, устроил. Мы любому рады будем. Да. Organizing a concert like this is never too easy because I was telling her, of course, to come to Russia, we need a visa, so it's big. It needs time, and that's why we decided not to call a pianist from Italy, but try to find someone here because it would have been easier to not to pay another visa and it would take too much time. But it's not easy because I've never met Vyacheslav before. So I came here and I only had one day, not even one day, with him to try and rehearse some stuff, and that was it. So it's not... I need to translate it now because такие концерты очень сложно организовывать из-за проблем с визами, потому что нужно собрать много документов и организовать концерт. И невозможно привести своего музыканта. И с Вячеславом они встретились только вчера, и им нужно было только вчера это все сделать вместе, попробовать сыграться. Так что это достаточно проблемно. Ну да, мы понимаем. Was it hard for you to connect with Vyacheslav and make it together? It was very hard, and she knows because he never played this kind of concerts before. Да, потому что он не играл такой формат раньше. Ну вот, можно в продолжении вопрос такой получается? То есть, когда у них был тур с Ромео и Джульеттой, получается, такие вот концерты у них часто происходили в разных составах, такие вот между спектаклями в городах. Вот такие были, как бы, я не знаю, тоже между собойчики, такие небольшие концерты, то есть могли быть там то кон Люка, Джакамелли Феррарини, кон Федерико и так далее, получается.
harder because I knew who the pianist was, and even if I didn't meet him before, I knew how he played. Okay, so I was sure who was playing for me, and I could trust this person. Vyacheslav unfortunately never played this kind of music before, and I was looking for a pianist that would have been able to play from a video link, okay, not only from the piano sheet. And he said, okay, I can do it, but then I figured out that he could not. He needed the piano sheet because he's a kind of pianist that need the piano sheet, and he's doing competitions, he's doing classical competitions, so it's normal. He's one of that kind of pianist. But for these kind of concerts, I need someone who can follow me, who can like change stuff. So it was, at the end, it was a great show. He enjoyed very much, but it was very hard and difficult for me to tell him what to do. Марина, я не все поняла, поэтому перевод. Сейчас перевод. С теми музыкантами, с которыми они встречались во время тура Ромео и Джульетта, он знал всех исполнителей, всех клавишных, всех пианистов, поэтому он мог доверять им, и он не сомневался, что они справятся. Поскольку с Вячеславом они встретились первый раз, он не знал, как он будет с ним работать, и Вячеслав из тех музыкантов, которые читают ноты с листа. А Риккардо хотел, чтобы он мог читать их не только с листа, но и из линка, то есть ссылок. И ему нужен был музыкант, который мог бы его вести, который бы мог его слушать. И вчера это было достаточно сложно, потому что он читает только с листа, и он никогда не делал таких вещей раньше. Как бы, да, можно сказать, что это классический пианист. Да, он классический пианист. Да. Я понимаю, что это другой формат. Да. Поэтому как раз уже говорит, что это именно тот тип музыкантов, который участвует в соревнованиях, которые, концерты, да. Девочка, спросите, пожалуйста. Риккардо знает, что сколько людей из разных, вот из очень далекого города, из Ханты-Мансийска, да, девочка приехала, что из других городов, что не только москвичи были, а что очень большая аудитория у Риккардо, поклонников его оказалось по всему миру. А у мексиканцев One of them was the girl who hug during the song. She was in the first row. She was from Hantman-Mansisk. It's Сибирия. Siberia. Yes. Too far from here. Too far. And she came just for a concert. A lot of people here in Russia made from different cities, and they came yesterday. So, I hope you know it. Скажи, для нее было огромным счастьем, когда я вчера Риккардо She was really happy. She loved you so much. Really, and it was a present for her because of controlling. So she was really happy. Thank you. Он вчера покорил. And going back to what I was saying about pianists, it was very hard, and of course I would like to come here with more musicians, but it's not easy because I can't come here and do a concert with musicians that I don't know. So I have to bring my own musicians, which I know, and that would be, if we do a 70,000 seat stadium, we can do it. But if not, it would be very, very expensive, and we can't. So probably I can come with my guitar player, which I know him for years,
we did so many concerts together, and actually I have a project in mind which I would love to realize. I'm not sure I can tell you. You should. Yes. You must. Марин, ты не забывай переводить, пожалуйста. Возвращаясь к теме музыкантов, да, конечно, я бы с удовольствием участвовала в концерте с большим количеством музыкантов, но это будет очень сложно сделать, это будет очень дорого, потому что я хочу сделать концерт с теми людьми, которых я знаю. И сделать концерт с людьми, которых я не знаю, это очень-очень-очень сложно. Я могу привести своего одного музыканта, моего гитариста, которого я знаю 1000 лет. Это будет не так дорого. Он собирается сделать проект, и вот он не знает, говорит нам или нет. Говорит нам, девочки. It's just I'm working with some other people from Notre on something, and we would like to try to organize something here. Here in Mosca. Они работают с некоторыми людьми из Notre-Dame над каким-то супер крутым проектом. И они планируют что-то сделать здесь, в том числе. Сюрприз. Если ты фанатка Джан-Марка. Просто поясни, что на самом деле просто мы действительно не так много знаем итальянских актеров, актеров мюзиклов, получается, например, да, поэтому каждый человек, он просто для нас вот открытие становится. И поэтому мы не из-за того, что, например, не любим вот Италию, но просто французские, да, французские как бы вот проекты, еще чего-то, о них можно легче найти информацию. Поэтому вот Джан-Марк это теперь наше новое открытие. Вот, то есть там вот Рикардо в прошлый раз вот увидели, познакомились, это тоже, как говорится, для нас какие-то открытия. Поэтому, как говорится, называем кого пока знаем. Будем знать больше артистов. Ну вот. The problem is that we don't know about Italian musicals and Italian artists and Italian singers because it's really close for us. We know about French musicals because of the touring too much. They are the artists I'm talking about. Yes, and we want to know more. And we know Jean-Marc because he's touring with the musicals also. So here is the surprise for us to know about him and about you and maybe somebody else. But we don't really know about the Italian scene. We don't know much about it. That's the problem. We would like to know much, but What can I do? you should bring somebody. Он должен кого-нибудь нам привезти. Who would you like to meet? То пальцы начинают загибать? Нет, но те же, получается, вот там очень много, как говорится, актеров. Вот даже втроем играли состав, кто Ромео и Джульетта играли, получается. Это считай и все... И Люка Джакомелли Феррарини, Федерико Маринетти, Джанлука Нероли. Вот. Più molto artisti interessanti e я ездила в Италию, поэтому я видела некоторые мюзиклы, и да, итальянские актеры это очень талантливые. It's not easy because I mean it's not easy. Все очень сложно. Sì, capisco. You better call me. Of course. You are the first 5 lines. Первые 5 строчек, кому мы позвоним. I would love to meet you again.
I hope this has been one of the many concerts and many meetings that we will have here. Он очень с удовольствием посетит нас еще раз, еще. Ой, а мы Больше как вас. будем? We want you. Just come. I stay here. Оставайся. My visa is for 1 month. So, we have 1 week to arrange everything. У нас машина еще есть. Все готово. We are ready. We've done it. Рикардо, а как часто у вас проходят концерты в Италии и какие площадки, как правило, какие-то маленькие каберные или все-таки вы большие клубы берете? Да, да. What about your solo Там это не concerts, принято. solo shows? How many of shows you have in Italy? And maybe what kind of venues do you like? More closed or for more people or not? What's your... You mean solo shows like yesterday? Yes. Okay. Actually, it's not a good period in Italy because I like to present my show. I don't like to go to places and say places who are telling me, you know, we need 1 singer and 1 pianist. If you can come, we need this kind of music. I don't do that anymore. I did it before, but I don't like it anymore. I want to go to places and say, I have this show and I can present it to you and I can sing it for you, I can do this show for you. And so this became very hard because it has a price, of course, and in Italy we don't have many many places which can invite us as performers to do such shows, because we have big places or small places. And so I'm not doing many solo shows, also because I don't have I'm trying to write a new show right now, and I would like to present that show to a few theaters that I know, like 500, 600 seats. That's the main thing, the point I want to reach right now. Present my own show to some theaters, like 600, 500 seats. 400, let's say, something like that. Рикардо говорит о том, что он любит презентовать свои шоу самостоятельно, а не ходить по заведениям, которые говорят, окей, нам нужен какой-то один музыкант и один пианист. Он сам это делает, он сам приходит на площадке и говорит о том, что я хочу сыграть свое шоу. Сейчас его основная цель — это шоу на 400-600 человек в некоторых театрах, но он не делает так много шоу, как может показаться, потому что нет так много мест, которые готовы принять его как сольного исполнителя со своей готовой программой. То есть он сам свой менеджер получает? Да. Да, сам себя ставит? Да. А можно вопрос? Вот сейчас закончился Сан-Ремо фестиваль, и вот как Рикардо считает, получается, этот фестиваль до сих пор является действительной такой площадкой для новых звезд? Вот. Или это уже такая просто давно дань традиции, которая в какой-то степени изжила себя, и просто теперь это шоу ради шоу, вот как бы такое, вот как ему кажется? What do you think about the San-Remo Festival? Do you think it's still the place for new singers and artists, or it's just a show for a show? It's just a show. Maybe Italian Voice is a great show. It's a great, sorry, it's a great event,
Italian loves Sanremo as an event. Just as a tradition. Yeah, it's a tradition. But now in Italy, the thing is that in Italy, so I was born with the dream of becoming a solo singer, a very famous solo singer, you know, like a big name. But then I noticed that now in Italy you become a solo singer for 1 year and then you are nobody anymore because there are so many talent shows and people are becoming famous and doing their concerts for 1 year, but then another guy who won the talent show comes and he will be the new artist for 1 year and then another. We have of course like exceptions, like one artist becomes better than others, but we don't have very great artists anymore. And Sanremo Sanremo is doesn't just help. no. Or maybe Sanremo Young. That can be something helpful, but the Sanremo big, we call it big, with big artists, it's just an event. Да, Санремо сейчас просто традиция, просто шоу. Это не площадка для новых артистов. Может быть, Санремо для малоизвестных, для Юных. Да. Оно может быть какой-то площадкой, но Санремо большое для артистов уже состоявшихся, не является площадкой для старта и для продолжения карьеры. Да, приходят артисты в такие шоу, как «Голос» или что-то еще, они становятся известными на 1 год, а затем следующий победитель приходит, и он становится известным, он делает концерты. Да, как машина, да, для производства новых, но каких-то известных сейчас имен у них нет. But I know one girl called Annalisa. She won the Voice, the Italian Voice, and she has about 5 or 6 albums. Not this album, but I think it's just. She's not doing concerts. She does. Small concerts. Maybe. But I saw. I'm talking about big artists. Big art. Like people who can make a sold out in a 80,000 seat stadium. We have one artist now, he's called Ultimo. Yeah. He's like doing sold outs all around Italy. Like it's pop music, yeah, Italian pop music. And he's the main artist right now in Italy. But Annalisa wouldn't be able to reach those numbers. Sure. She's a radio artist. Yeah, wait, yeah, sure. She's not a Not born performer. stadiums, yeah. Я сказала, что я знаю одну итальянскую девушку, которая выиграла итальянский голос. У нее около 4 или 5 альбомов, и она достаточно популярна. Но он говорит о том, что она скорее для радио, для телевидения, но она не соберет стадионы, какие собирает артист по имени Ультима. Он собирает от 80 тысяч стадионов. Таких артистов сейчас нет. Рикардо же у нас первый раз был, столкнулся с зрителями российскими. Вот есть разница, вот российский зритель как артиста принимает, и как, скажем, у вас там, ваши, да, вот зрители, да, итальянцы. Вот. Или кто-то вот еще, может быть, с какой-то публикой Рикардо, да, вот сталкивался из других стран. Вот есть какая-то разница? Или зрители, когда они видят талант, вот искусство, они реагируют все одинаково? Да. Yesterday was your first experience having show before in front of us, in front of the Russian people. And do you feel any difference between Russians and maybe Italians, or maybe just people from other countries? I told this to the woman who
made the interview before, and you are like Italian, North Italian audience. Он говорит, что мы как североитальянская публика. Мы очень похожи. So that means we have two kinds of audience in Italy, North and South. In South Italy, they are very like extremely happy to applaud you and to tell you how amazing the show was, and they are extremely happy. Like they are very like, I'm here, photo, like this, shouting all the time. In North Italy, they tell you how happy they are, but they don't cross the line. They are very respectful. Okay? They are very, you're great. They are telling you it was the best show I've ever seen. Congratulations, the show was amazing. Wow, we are in love with everything. But they don't cross the line. Okay? So you're like that, I think. You don't cross the line. You're very respectful, and I know you love the show maybe, and I see that. But you have your way to show me this. Am I saying right? Да, если сравнивать с итальянцами, то мы, конечно, похожи на Северную Италию, где люди очень сильно отличаются от Южной, потому что в Южной Италии тебя встречают с объятиями, давай сделаем фото, да, нам очень нравится шоу, давай вместе зажжем. А в Северной Италии происходит все с точностью да наоборот, тебе аплодируют, тебе показывают, что тебя любят, но они переходят эту границу, они переходят личную границу с артистом, и вы похожи на тех людей, которые смотрят на меня в Северной Италии. Ну, кому наша публика национальна была, да? Which one I prefer? Which one? Yeah. Как комфортнее. What's better for you? South. Можем организовать. Скажи, что мы просто сдерживались. Да. Просто мы тебя видели первый раз, да? We just holding hands. Держали себя в Это мы первый раз такие скромные. Sometimes when we bring a show to South Italy, and after being in South Italy we go to the north, we feel the differences. We feel like, because we've been, I don't know, probably in South Italy for 1 month, and they are extremely warm, okay? And after the shows, they are, I don't know, the tour goes on, and they are already up and clapping. South Italy, then we go to North Italy, and tour goes on, and they are like this. It's not that they didn't like it, but it's more they are used to it. They are used to shows, to concerts, so they are like very good. And it has always been like that. And so sometimes we feel the difference. Sometimes, I don't know, we open the first show in North Italy after being in South for 1 month, and the tour goes on, and people are like that, they are saying, oh my god. Something went wrong. Yeah, something went wrong. And then we realized, oh okay, we were in Milan, example. So I don't have any, it's not that I like more South or yeah, you're just different, it's fine. Ну да, конечно, когда мы начинаем тур в Южной Италии, мы видим это, вау, супер, давай еще. А когда мы возвращаемся в Северную, то получается, о боже, по-моему, что-то где-то не так, как не Probably I prefer North, because